כל הזמנה לכנס, אתה רואה למעלה שחברת תרופות אחראית, או מממנת חלקית, או נמצאת איכשהו בכל המארגנים. בואי תספרי לי קצת על התרומות, בואו נשמע מספרים, מה, מי, מו. קודם כל רואים מגמת עלייה. בכל השנים אנחנו רואים שהמגמה עולה. אם אנחנו מסתכלים על סך כל התרומות שמגיעות, שהולכים לכנסים, והולכים לאירועים, והולכים לשיפוץ ובינוי. לפי הנתונים שהצליחה העמותה לחופש המידע לאסוף, מערכת הבריאות על זרועותיה השונות קיבלה בשנת 2018 בלבד תרומות בסכום של כ-342 מיליון שקלים. זאת בנוסף ליותר מ1.2 מיליארד שקלים שעל פי העיתון גלובס חברות התרופות משלמות מדי שנה לבתי החולים ולמערכת הבריאות עבור מחקרים ושירותים שונים. כל בתי חולים, אין בית חולים אין בית חולים שלא נמצא פה ברשימה, אני רואה. אין. יש את התורמים הגדולים, שאם אני לא טועה זה פייזר. טבע, נכון. ראש, מרק. נוברטיס, החברות הגדולות. לחברות צריך לזכור שאינטרס, בסוף הוא אינטרס כלכלי. חברות תרופות מממנות עמותות, נותנות גרנדים למחקרים. אבל איך אני יכול לסמוך על הרופא אם השיקול דעת שלו יכול להיות מוטה? שאלה מצוינת. מה שקורה שחברות התרופות, בקשרים שלהם עם הממסד הרפואי, הן דוחפות כל הזמן לפתרונות תרופתיים, לעומת המניעה שהיא תמיד הרפואה הטובה ביותר. בזמן שאותם רופאים והמערכת שבה הם עובדים מקבלים מאותן חברות תרופות שפע של הטבות וחסויות, הזמנות לכנסים בארץ ובחול, ותרומות שמעודדות אותם לרשום עוד ועוד תרופות. וכך, לא פעם, מי שהולכים נגד הקו המקובל התחקים מהממסד הרפואי שמעדיף ליישר קו עם הצרכים השיווקיים של תעשיית התרופות. אנחנו רואים את טביעת האצבע של חברות הפארמה במסגור של השיח סביב נושא הבריאות. כלומר, להפוך בעיה לבעיה רפואית, לתת לה פתרון שהוא פתרון תרופתי, ואנחנו רואים את זה בסוג של השיח שאומר, יש לך בעיה, קח תרופה. כשבעצם, הכי טוב, אם יש לך בעיה, תמנע אותה מלכתחילה. הזרוע השיווקית של חברות הפארמה הם התועמלנים. שם מכובס לסוכני מחירות שחברות התרופות משגרות ישירות אל הרופאים במטרה לספר להם על הטכנולוגיה החדשה שפיתחו וכמה חשוב שהיא תגיע לחולה. זה בעצם אנשי שיווק של החברות. קובעים פגישות עם רופאים ובאים אליהם ומציגים להם. אומרים לו, תראה, יש תרופה חדשה שיש עליה כך וכך מחקרים, התוצאות שלהם כך וכך, והנה הפרוספקטים. היעד שלהם למקסם את הרווחים של החברה. בסופו של דבר האינטראקציה הזאת משפיעה על קבלת ההחלטות, אם במודע או לא במודע. ודאי. ואני לא מדבר על ההשפעות הפליליות, אני מדבר על מה שמצוי פה. כדי לבדוק האם השיקול שמנחה את התועמלנים ובריאות הציבור או המאזנים של חברות התרופות, שלחנו איש צוות עם מצלמה נסתרת לכנס רפואי. רופא מאוד רפואי הוא פחות מלמד רפואה ויותר בחינוך. איך לפתוח דלתות שלא רוצים שיפתחו מספיק. מישהו שלא רוצה לפגש אותך, זה דברים כאלה. להגדיל תפוצה, איך לעשות את זה. אנחנו מקפידים לקרוא להם נציגים רפואיים. יש להם מקצוע חשוב. זה אנשי מקצוע שמתעסקים עם מידע מדעי מורכב, והם צריכים לספק לרופא את המידע המדעי המתעדכן כל יום. אם הרופא לא יכיר את הטיפול... למה לא תספק לו מידע בעלון לרופא? זה לא עובד. לא עובד, למה? זה לא עובד. אנחנו לרוב, אנחנו נמדדים בהישגים. יש מקומות שזה פיקס, יש מקומות שקוראים אחוזים ממחירות, יש מקומות בעיקר שקוראים יעדים מאוד. ואם יש לכם איש מקצוע, כמו שאתה קורא לו, אבל בסופו של יום אתם רואים שהמחירות לא עולות, ישאירו אותו בחברה? אני לא נכנס למה המדדים להצלחה של כל אולי אדם. ניכנס. כל חברה תפעל איך שהיא רואה לנכון בקידום של אנשים. מדובר בחברות מסחריות. בעבר היה מלווה בזה גם הרבה מאוד מתנות, כנסים, נסיעות לחו"ל, ארוחות צהריים. אז היום זה כבר פחות קורה בעניין של מתנות ממש, אבל עושים את זה בדרך האחורית. יש אינטרסים, יש חיבורים שאולי לא כולם רוצים יהיו באור השמש, ואני חושב שצריך לחשוף אותם. במדינות אחרות הדברים האלה בדרך כלל יותר חשופים. בכל העולם קיימת הבעיה של כסף שנמצא בחברות התרופות. במשך השנים היו מספר ניסיונות פרלמנטריים להתערב ביחסים שבין אנשי הזרוע השיווקית של חברות התרופות לרופאים ובתי החולים. וזה הכסף שיש בחברות התרופות שלפעמים מגיע גם למימון של כנסים
של האיגודים המקצועיים של ההסתדרות הרפואית. זה המקום לבדוק עד כמה עמוקים הקשרים העסקיים שבין הרי לחברות התרופות. פה רואים בדוח התרומות שמקבלים, רואים שגם הרי מופיע פה 230 פעם, והיא מקבלת לכל מיני מטרות, השתתפות במימון נסיעה לחו"ל, כנסים. הרי בעצם בסופו של דבר היא צינור להעביר כסף לרופאים שבדרך כזו או אחרת פונים אליה, או שיש כנס שהיא בוחרת לשלוח אליו רופאים מסוימים, והכסף הזה לרוב מגיע מחברות פארמה וחברות תרופות. בצורות שונות הן נותנות את זה גם לאיגודים מקצועיים בתוך הרי, נגיד לאיגוד רופאי הכאב. שהם נמצאים למעשה בניגוד עניינים מובנה? כן. מצד אחד, הם אמורים למשמע את הקהילה הרפואית כדי שהיא תשמור על האינטרסים של הציבור ועל האתיקה הרפואית. מצד שני, הם איגוד מקצועי שמייצגים את הרופאים, וגם הם מקבלים תרומות מחברות התרופות, ולא מעט. כשכסף פרטי של חברת פארמה מגיע אל הסתדרות הרופאים, כל הגופים האלה בסוף הם בני אדם, ובני אדם הרבה פעמים מנחים אותם בדברים אחרים. מה שאותי מטריד זה מי בסוף מגן על בריאות הציבור. חברת התרופות רוצה יותר רווח, בעוד שהמערכת הבריאות רוצה יותר בריאות, וזה לא תמיד הולך ביחד. הכוח החשוב ביותר של הרי נובע מהעובדה שארגוני הרופאים המקצועיים שפועלים תחתיה קובעים הלכה למעשה את המדדים הרפואיים שמגדירים מתי נקבל תרופה ובאיזה מינון. החלטות ששוות מאות מיליונים לחברות התרופות, שכאמור מעבירות להרי ולרופאים הבכירים שלה סכומים נדיבים עבור כנסים והרצאות. יש איגודים מקצועיים, כל מיני איגודים של ההסתדרות הרפואית. כולסטרול, לחץ דם, סוכרת, כל הוועדות האלה קובעות את הגיידליינס, הקווים המנחים, מתי צריך לקחת תרופות. בשנים האחרונות מספר הקווים המנחים הקליניים הולך ועולה על ידי איגודים שונים, כמו הקווים המנחים לטיפול בכולסטרול, או הקווים המנחים לטיפול בסוכרת. ככל שהמספרים יורדים, מספר האנשים שלוקחים תרופות עולה. כי ברגע שהסטנדרטים יורדים, אז יש לך יותר חולי סוכרת או יותר חולים טרום סוכרתיים. שמוכרים יותר תרופות. בדיוק, מוכרים יותר ככל... יותר כסף. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה השיקולים שעומדים לנגד עיניהם של אותם רופאים שנמצאים בתוך האיגודים המקצועיים. הרופאים שיושבים בוועדות המקצועיות של הרי הם מהנחשבים ביותר בתחומם, והקווים המנחים שהם מאמצים מושפעים מאלו המקובלים במערב. ובכל זאת, במקרים רבים, רופאים שיושבים בוועדות מקבלים באופן ישיר שכר מחברות התרופות בתמורה לייעוץ ולהרצאות. למשל, קחו את הקווים המנחים שנוסחו לטיפול בכולסטרול. שלום, פרופסור הנקין. שלום רב, נעים מאוד. פרופסור יעקב הנקין הוא קרדיולוג בכיר שעומד בראש הוועדה המקצועית שחתומה על הורדת הרף האחרונה בקווים המנחים לטיפול תרופתי נגד כולסטרול מ-LDL 160 ל-140. במקביל, הפרופסור גם נותן הרצאות במימון החברות המייצרות את אותן התרופות. הוועדה שלך בעצם אחראית לכך שבאוגוסט 2020 הורד הרף של הטיפול ביתר כולסטרול עוד קצת. הוועדה האמריקאית והאירופאיות אחראיות לזה, אנחנו אימצנו את ההמלצות שלהם. רק בסופו של דבר, החלטה כזאת גורפת מאות מיליונים לחברות התרופות. נכון. אתה קיבלת כספים מחברות תרופות? על ייעוץ, על מחקר, על הרצאות? קיבלתי תשלום עבור הרצאה שנתתי בווב, כן. כמה הם משלמים? אני לא אגיד לך כמה משלמים. הם משלמים טוב בקיצור ללכת לזה? הם משלמים בצורה סבירה. גם כשנסעתי לכפר בלום ביום שישי, וגם כשנסעתי לים המלח, הם שלמו אותו דבר. זאת אומרת, זה מחיר סטנדרטי. לא מתעשרים מזה, אבל זה בהחלט סביר, כן. חברות התרופות שמשלמות עבור שירותיו של פרופסור הנקין הן MSD, מדיסון וסנופי. תאגידי פארמה בינלאומיים שהאינטרס שלהם הוא למכור כמה שיותר תרופות נגד כולסטרול. וכשהרופאים שקובעים מתי צריך לתת תרופה נמצאים איתך בקשר עסקי, מלאכת השכנוע קלה יותר. ניגוד העניינים זועק לשמיים. בכל זאת, איך התחושה שאתה נמצא בראשות אותה ועדה ובד בבד אתה מייעץ ומרצה עבור אותן חברות? יש בזה מידה מסוימת של טעם נפגם. היינו שמחים אם היו עושים את זה אחרת. ועדיין בסופו של יום אותם רופאים הם בני אדם. נכון. קשה מאוד לבן אדם לקבל כסף מחברה מסוימת ולעשות פעולות כנגדה.
נכון. אני אמרתי קודם שהשיטה לא אידיאלית. כיוון שבישראל רופא שיושב בוועדה ציבורית איננו מקבל שום תגמול. הכל בהתנדבות. הדבר הזה מייצר אינסנטיב. אוקיי, אז אם זה בהתנדבות, אז מי ילך? יש לנו ייצוג יתר של אלה שאולי נדחפים ביודעין או שלא ביודעין על ידי חברת תרופות. ניגוד העניינים של פרופסור הנקין, שהיה ידוע לחברי הוועדה, לא הפריע להם להוריד לאחרונה את הרף הנדרש לקבלת טיפול תרופתי מונע, ולהכניס עשרות אלפי ישראלים נוספים למעגל מקבלי התרופות. המשמעות הכלכלית עבור חברות התרופות ברורה. יש גישה שנקראת רפואה מונעת, או טיפול מניעתי נגד מחלות של כולסטרול גבוה, והגישה הזאת אומרת שצריך לתת את התרופה עוד לפני שמוצאים שיש מתפתחת מחלה אצל בן אדם. הבעיה כשאנחנו רוצים לתת יותר מדי, זה שאנחנו נותנים גם לאנשים שזה יותר יזיק להם מאשר יועיל להם. פרופסור אבי אורי הוא לא רק מתופף חובב, אלא גם רופא שיקומי בכיר שטיפל בבעיית הכולסטרול שלו באמצעות סטטינים. אלא שאפילו הרופא המוערך לא העלה על דעתו שהכדורים התמימים שנמצאים אצלו בארון התרופות עלולים לגרום לו לתופעות לוואי חמורות. שום תופעות לוואי לא היו במשך 22 שנים. עד 2010, שאני מחנה את האופנוע שלי בעבודה בבית חולים בריאות ומרגיש כאב מצמית בירך ימין. לאורך 7 חודשים מאותו רגע הגיעו אליי הביתה, הלכתי לקליניקות, טופלתי על ידי פיזיותרפיסטים, צילומים אין ספור. לא אובחנתי. שכנעתי חברה לעשות לי צילום עד הברך, ובצילום פתאום אני רואה קרע אדיר בשריר שמיישר את הירך אחורה. ואז מתחילים לבדוק מה פתאום קרע. מה פתאום קרע? ואני מתייעץ עם חברים, אומרים לי רופאי ספורט, אמרתי, לא עשיתי שום ספורט. לבסוף, בפגישה מקרית עם קולגה, המטולוג מאיכילוב, נחשף פרופסור אורי לתסמונת מטרידה של היחלשות ואף קריאת גידים בקרב נוטלי סטטינים. תופעה שמשום מה לא זוכה לתעודה בקהילת הרופאים. זה לא שאנחנו ממליצים פה להפסיק לקחת תרופות, אבל כששומעים מה קרה לפרופסור אורי אחרי שהפסיק את הטיפול התרופתי, זה מעורר תהיות. ואכן, אחרי 3.5 שבועות, הכאבים נעלמו. עד היום. נעלמו. ומה קורה עם המדדים שלך? עדיין בסדר. אני עוקב. אני גם שומר על דיאטה, בסדר. נטולת שומנים, אתה יודע, כל הדברים. אבל אחרי 3 חודשים אני עושה MRI ביקורת. ללא סטטינים. ה-MRI הראה איחוי מלא של הקרעים, גם בימין וגם בשמאל, ואני חושב שזאת הוכחה. לפי הערכות שנעשו בשנים האחרונות, במהלך העשור הראשון של המילניום, קפץ שיעור מקבלי הסטטינים בישראל בלא פחות מ-250%. וכיום נוטלים את התרופה יותר מ1,000,000 ישראלים. על תופעות הלוואי כמעט ולא מדברים. אתה מכיר עוד אנשים שסבלו מקרעים בעקבות התרופה הזאת? הרבה מאוד, כי אחרי שנחשפתי וסיפרתי את הסיפור שלי, במלואו התחילו להתקשר. ולמרבה הפלא גם מחול, ושואלים, תגיד לי מה להפסיק? אמרתי, אני אגיד לך להפסיק. יש לך רופא, תתייעץ איתו. אני מספר את הסיפור שלי. לקחתי עכשיו תרופה במשך 2 שבעצם לא הייתי צריך אותה. מה בעצם הנזק שיכול בכלל להיגרם? אם בשנתיים האלה הכולסטרול היה יותר נמוך ממה שהגוף צריך, אז יש חוסר בשרירים, במערכת העצבים. יכול להיות שהיית פחות נחלש אם לא היית לוקח אותה בשנתיים האלה. ויש עוד המון תופעות לוואי. אחת הבעיות הגדולות ברפואה בכלל, ברפואת קהילה, ברפואת בית חולים, זה שנותנים יותר מדי תרופות. יש דחיפה לתת טיפול. אחת הדחיפות העיקריות זה תוכנית המדדים הלאומית. תוכנית המדדים הלאומית היא הדרך שבה משרד הבריאות לוחץ על קופות החולים לציית לקווים המנחים של הוועדות המקצועיות של האר"י. וכך, כשאנחנו עושים בדיקה ועוברים את הסף, מתקבלת התראה אוטומטית במסופי הקופה. רופא שלא ירשום תרופה ייאלץ לספק הסברים לממונים עליו. תוכנית המדדים בהרבה מאוד מקומות בארץ דוחפת גם לטיפול יתר בפירוש, כי זה מה שמהבהב לך במחשב. אז בדיוק בנקודה הזאת שאתה אומר שזה הופך לכמעט קדוש, מה קורה לרופא שאומר, אוקיי, אני לא הולך עם ההנחיות האלה? ברגע שמודדים אותך, אתה רוצה להימדד טוב יותר. עכשיו, אבל בכל זאת איזושהי תחושה שרושמים תרופה, בכל מקרה, מאמינים בה, לא מאמינים בה, הרופא כותב אותה, העיקר לא לצאת נגד האיגוד.
תראה, לא מפטרים רופא בגלל שהוא לא עומד במדדי כן, ברור, אבל אתה יודע למה אני מתכוון. מפעילים לחץ, לא תולים בכיכר. פרופסור יעקב הנקין היה יושב ראש ועדה, וכתב קווים מנחים, וקיבל כספים על הרצאות. למה הוא צריך גם לקבל כסף עבור הרצאות? אני לא מבין. אין קשר בין השניים. אפשר להגיד שזה לא יהיה? לא. תעבירו איזשהו נוהל שרופאים מומחים שיושבים בוועדה, שקובעים את הקווים המנחים, לא יכולים לקבל כספים מחברות התרופות. אלו שעושים את הכסף מאותם ניסויים ומחקרים, ועכשיו לך תעמוד מול הבוס שלך בבית החולים, ותגיד לו שאתה מתנגד לאשר מחקר שיניב כמה עשרות מיליונים טובים לקופה המדלדלת. בכל זאת יושב בוועדה של בית החולים, ואתה בתוך מוכחה יודע שהבית חולים שלי אמור לקבל X מאות מיליון שקלים, או עשרות מיליון שקלים. בכל זאת, זה אמור להטות קצת את ההחלטה שלך. לכן כל כך חשובה הוועדה העליונה. אנחנו לא מעוניינים, אנחנו לא מסכימים שמדינת ישראל תהפך לחצר האחורית של חברות התרופות. יש מחקרים מסוימים שנעשים רק במדינות עולם שלישי. ואנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אנחנו לא הסכמנו להיות חלק בדבר הזה. זה שוועדה העליונה התפטרה, זה לא צריך לזעזע את אמות הסיפים של המערכת? צדקו שהתפטרו. אי אפשר לשחרר. צריך להיות עם בקרה וכל הזמן. אנחנו מדברים על חיי אדם, דחילק. אי אפשר לעשות הנחות פה, שום קיצורי דרך. כי אם כן ישחררו, מה זה אמור לעשות? לתת יד חופשית לכל בית חולים, אולי לעגל את הפינות. אתה יכול לראות, למשל, בישראל יש מלא דוגמאות שאנשים לא נתנו את הדין גם על ניסויים שכולם מסכימים שלא היו אתיים. ניסוי האנטרקס, אף אחד לא עמד לדין, אף אחד אפילו לא קיבל נזיפה. היה ניסוי לא אתי בקשישים בהרצפילד ובקפלן. גם, שום דבר לא קרה עם הרופאים האלה, ולהפך, כל הזמן אנחנו רואים עוד ועוד כניעה לתעשייה. כל פעם שחברות התרופות מבינות שיש להם פחות השפעה על הרופאים, הם לוקחים אנשים אחרים שיעשו את העבודה בלי להבין ובלי להיות נוספים. אז אנחנו נמשיך לעקוב אחריהם. יאללה. תודה רבה רבה. הקשרים שבין ההון של חברות התרופות לשלטון שאותו מייצגים הרופאים ונציגי הממסד הרפואי הם חלק בסיסי במבנה מערכות הבריאות בכל העולם וגם בישראל. אף אחד לא משלה את עצמו שאפשר להתיר את הקשר הגורדי הזה. Everybody that I've encountered in my former career as a pharmaceutical executive are out there with their hands out. You know, everybody's begging for money. Nobody has any money. The government doesn't have any money. Universities don't have money. Nobody's money. The only ones that have money are these big multinational corporations. And they have lots of money. And they use that money to basically buy influence. And the way it's done is, number one, you give these organizations and institutions grants for various kinds of research. You do develop research together with them. You establish friends. You make sure that they become beholden to you. And you also pay individual professors and doctors and researchers directly. You may pay them as speakers to travel around the country, $1,000, $2,000 per day, sometimes more. You give them money for programs, that the educational programs where they can make a profit, and then they put on these programs, and they're supposed to be third party independent from the company, which is all fine. But as you and I can both imagine, if you have a promotional budget at a corporation, you're probably going to give that money to the universities that do the programs that most support your drug. And the ones that don't, or are critical in any shape, way, or form, they're not going to get anything. And everybody obviously knows that this is how things work. And that means that even if you can officially claim, well, this is arm's length, we didn't have anything to do with it, we just gave them a grant, they can do whatever they want with it. Reality is, they're not going to continue to get money unless they're saying what you want them to say. They know it, you know it,
It's only maybe the public that doesn't know it. And that's how you influence the medical establishment simply with money. I have spent 35 years of my life working in an industry, the pharmaceutical industry, and they do nothing but annihilate the population of this world. And why do they do that? Because they want to make money, 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 money. They don't care about your lives. They only care about their wallets. My hands are just as dirty as these people. The pharma industry gave me a good job, and I felt that I was in medicine because that's what I studied. So I started as a salesman. And as I moved up in my career, where I eventually became a director for a company in Sweden, the affiliate company of one of the largest and most evil pharma corporations in the world, Eli Lilly and Company, because I was part of the evil. I had a career. I did a lot of bad things. They fired me. I started my own company, worked for several other pharma companies, big ones, world players. People are dying from taking medication that was legalized because I had bribed the Swedish government to get the Sulaso for Prozac in Sweden. Now, can you imagine that? Sweden is reputedly one of the cleanest, most transparent countries in the world. They have the Nobel Prize of Medicine. The Americans, they love the prestige of the Nobel Prize. That is why it was important for them to get the registration of Prozac. What is the pharma industry doing to us? They're the most powerful industry in the world. They sleep in the same bed with governments. They use corruption to get what they want. Corruption involves money. Cool. They have lots and lots and lots of money, and that is how they make their money. They also kill more people than the wars we have in the world. We need the pharma industry because there are some good things out there, but most of it is rubbish. They're not interested in curing any disease you may have. They're more interested in making you get diseases. They're interested in symptomatic treatment. They want patients who are diabetics, cardiology patients, Parkinson's disease, rheumatoid arthritis, arthrosis, because you live a long time and the drugs that you have to take, you take that for the rest of your life. Eli Lilly and Company was fined, strafgeld, by the Justice Department in Pennsylvania, in America. $1.4 million for one product that I have written about in this book 2 years ago. That product was used to treat, it was a neuroleptic, a psychodrug that was approved to be used on schizophrenics. So this company wasn't satisfied with that. They went and sold the drug to old people's home because they say it wouldn't cost so much to be there in this home because you give them this pill and the old people will sleep. So the workers wouldn't have any problems at night. But what they didn't figure on was that this drug had the side effects, which, by the way, before it came out, they had hidden under the table the clinical results of these side effects. A lot of people died of heart failure, kidney problems, and whatever. The patients that received this drug, it's called Zyprexa, also got diabetes. And who is the largest diabetes medication producer in the world? Eli Lilly and Company. Speculating. So they were taken to court and they were fined. It's the largest strafgeld in the history of the nation.
Now, there are a couple of other companies that were fined heavily for other drugs in the pharma industry. And these are huge companies. But it never came out. You know why? Because the press works also with the pharma industry just like the government does. The pharma companies use the media to implant its dirty work on you. Don't take for granted what your doctor is telling you, because the doctors these days, they don't know much about medicine, and they don't care much about their patients. They think about how much they can get paid. And this is how the pharma industry reigns, stays in power. They buy the doctors. They pick them up when they're in medical school, pay their tuition, Die Konzerne train them. Because the doctors don't get information from anywhere else except the pharma industry. And I know, because when I was a salesman, the pharma company used to tell me, never talk side effects. They taught us something called FAB, F-A-B, features, advantages, and benefits. I also know that they hide the dangerous side effects because I was in charge of a clinical study for Fluctine or Prozac. When the doctors came rushing into my office one day because we were running a small trial in one of the largest hospitals in Stockholm. The first week they started the trial, 2 of the patients tried to commit suicide. And this is a major side effect of these psychotropic drugs. They call them the SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitor. The pharma industry, by law, is not obliged to give out information like that. Have you guys heard of ADHS or ADHD? But all these years I've been in medicine, nobody can come and tell me up till now what ADHD is. Syndrome makes it a sickness. Since they can't prove that this is a sickness, they changed the S to D, calling it disorder. And when it comes to that kind of disorder, for example, how do they measure serotonin in the brain of a child? Do you know how to do it, doctor? With a Ouija board. That's one way. They get the psychiatrists to sit down, with their little bow ties. Psychiatrists, these are mad people. They sit every year, and they sit in a room, and they make up what they call the Bible for psychiatry, the DSM. If this Bible was so good and so needed and does an exact job, why did they change the rules in this Bible during the last few years so many thousands of times? So they're targeting the children. They're calling these new fancy diseases. They're targeting them with these drugs. Strattera, Prozac, Ritalin, Paxil, Zoloft. I don't know about you guys in here, but that's not going to happen to my kid. Ever. Never. How did I get here? I worked for Merck. I sold Vioxx. Does anyone remember Vioxx? Oh, yeah, it killed people. It killed people, and Merck knew it. So another reason I'm here today is because I sold a drug that killed people, and that haunts me. Pharmaceutical industry, you guys know this. They create customers, cradle-to-grave customers. But us adults, we're already on a ton of meds. Where's the real money? It's in the kids, and it's in vaccines. So when I came back with my vaccine-free son from Europe, and I saw this whole push for vaccines, and when SB 277 came onto the docket, I said, holy smokes, this is where they're going next. I cannot not speak out about this. My experience selling Vioxx, which I won sales awards for. 4 times increase in heart attack and risk and death. Merck knew this. They stopped a study that we were already talking about with doctors. And then all of a sudden, your materials are confiscated and you can't talk about it anymore. And if you ask questions, well,
you don't get answers. It was the largest drug recall ever. $6 billion was paid out in fines. But you know what? It was still a blockbuster drug. They still made $10 billion off of it. All of those lawsuits, all of the people that died, just the cost of doing business. Profit over people. That's what they care about. We cannot rely on that system. The FDA officially said 50,000 died. Others say 500,000 people died of Vioxx in the 5 years it was on the market, and it never should have been on the market. I left before it was even pulled from market. The shadiness that was going down was too much for me. How do they do it? Well, the indoctrination starts early. You guys know this. 200 Harvard med students said, get pharma out of our education, get them out of our professors' offices, get them out of our curriculum. Pharma has ghostwriters. I have a friend in New York City who does it, who writes curriculum for medical schools. They write the textbooks. And you know what Harvard did? Absolutely nothing. Absolutely nothing. We have to save ourselves. What about research? Everybody says, oh, Brandy, but there are studies backing up vaccines. Who funds them? Who funds them? Pharma funds 75% of pharmaceutical drug studies. They fund pretty much all of the vaccine studies, either through the NIH or through a foundation, through the CDC. They're biased. But don't believe me. Believe Dr. Richard Horton. He's the current editor-in-chief of The Lancet, one of the most prestigious medical journals. He even says, today, perhaps half of scientific literature is simply untrue. Why? Because of conflicts of interest. Small study samples, biased. Did you know that pharma can stop a study that gets negative results and not even tell the FDA? They did it with Vioxx because it's legal. What about the FDA? They're here to protect us, right? They're the regulatory agency. They protect us from dangerous chemicals in the food, in water, in drugs, right? Do you know who was just nominated or actually put to head the FDA? Dr. Califf? Has anyone heard about this? This right here is a scandal. Even the New York Times said his drug ties are scaring people. He is the ultimate pharmaceutical industry insider. He had a conflict of interest section declaring financial support from 20 biotech and pharmaceutical companies, and he's heading the regulatory agency. The CDC, Center for Disease Control, is just as bad. Julie Gerberding, she ran the CDC for 7 to 8 years. She doubled the vaccine schedule. The childhood vaccine schedule was doubled in her tenure. Guess what? She got a really good reward. She went to head Merck's global vaccine division worth $5 billion. 2 months into it, she cashed in $3 million in stock options. Why is nobody talking about this? To me, that's crazy. Why aren't we talking about this? And I hope after this talk, you will talk about it. Because we need to. Somebody needs to. Because our health has taken a nosedive. And pharma's going to keep pounding us. They aren't done. Around the same time that John D. Rockefeller seized U.S. media, he also hijacked U.S. medicine. When it was discovered that drugs could be produced from petroleum, America's top oil mogul ordered his army of propagandists to invert reality accordingly. Medicines used for thousands of years were suddenly classified as alternative, while the new, petroleum-based, highly addictive, and patentable drugs were declared the gold standard. After buying a German pharmaceutical company that manufactured chemicals of war for Adolf Hitler, Rockefeller leveraged his political influence by pressing Congress to declare natural healing modalities unscientific quackery. Rockefeller then took control of the American Medical Association and began offering massive grants to top medical schools under the mandate that only his approved curriculum be taught. Any mention of the healing powers of herbs, plants, and diet was erased from most medical textbooks. Doctors and professors who objected to Rockefeller's plan were crucified by the media, removed from the AMA, and stripped of their license to teach and practice medicine. Those who dared to speak out were arrested and jailed. When evidence began to emerge that petroleum-based medicines were causing cancer, Mr. Rockefeller founded the American Cancer Society
through which he suppressed that information. John D. Rockefeller is duly credited as the founder of the pharmaceutical industry and the reason that medical error is currently the third leading cause of death in America. This is not an indictment against doctors. More than anyone, they are under the stranglehold of the single largest lobbying power in Washington. Every year, the pharmaceutical industry spends at least twice the amount as big oil to influence laws, policies, and public perception. Thanks to Mr. Rockefeller, the architect of American monopolies, no industry has more power over our lives than Big Pharma. My name is Peter Gertje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors because any drug may come with 20, 30, or 40 warnings, contraindications, precautions, and so on. No doctor in the world knows about all this. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption. But yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad.